ask if your chief is can see you clearly. Yes, is there a problem with the window behind me? If your chief is no, it's okay. Yes, is there a problem with the window behind me? No glare? Just your shining face. Your shining moon-like face. Sorry, there's some improvisation from Vrindavan Dham. Wonderful. Thank you. Why is it? Your battery right now? Yeah. Okay. Wonderful. Okay. Guess I can use the Madonna. Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivanidhari Gopi Jana Ballabha Girivanidhari Yashoyanandana Bhaja Jana Ranjana Yashoyanandana Bhaja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanidhari Gopi Jana Vallabha Girivanidhari Ashoyanandana Braja Jana Ranjana Ashoyanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tator Jayamudirayat Nasta Preshu Abhadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. We're reading from the first canto, chapter 10, text 31 and 32. Мы читаем первую песню Шримад Бхагаватам, глава 10, текст 31-32. Evam vida gadantinam sagira purayoshitam nirikshanena binandan sasmitena yayo hari. Evam vida gadantinam sagira purayoshitam
Nirikshanena binandan sasmitena yayo hari. Evam vida gadantinam sagira purayoshitam nirikshanena binandan sasmitena yayo hari. Evam vida, in this way, gadantinam, that's praying and talking about him. Saha, he, the Lord. Giraha, Purayoshitam, Женщин столицы. Nirikshanena, Милостью его взгляда Господа на них. Abhinandan, И приветствует их Sasmitena, улыбкой. Yayo, Отбыл. Harihi. Личность Бога. Translation. I'll read silently in English while you read in Russian. Крипанидхи Прабху прочитает про себя по-английски, а мы сразу прочитаем по-русски. Так приветствовали Господа и разговаривали между собой женщины столицы Хастинапура. Улыбаясь, Господь принял их добрые приветствия и, одарив их милостью своего взгляда, покинул город. Text 32. Текст Ajata 32. Shastru Pritanam Gopitaya Madhudvisha Parebhya Shankita Snehat Paryunkta Chaturanginim Ajata Shatru Pritanam Gopitaya Madhudvisha Parebhya Shankita Snehat Prayunkta Chaturanginim Ajata Shatru Maharaj Pritanam Вооруженная охрана Gopitaya для защиты Madhudvishaha врага Мадху Шри Кришны Parebhya от прочих врагов, Sankitaha опасаясь Snehat из любви, Prayunkta нарядил Chatu Anginim 4 отряда охраны. I suppose you can read the Russian translation and purport. Damrapriya Devi. Окей. Мы сразу прочитаем на русский. So, text and purport I read in Russian immediately, yes? Окей. Мы прочитаем сразу на русском. Хотя Махараджа Юдхиштхира ни к кому не относился враждебно, он направил 4 отряда охраны, конницу, слонов, колесницы и пехоту для сопровождения Господа Кришны, врага асуров, демонов. Махараджа сделал это, опасаясь врагов, а также из любви к Господу. Комментарий. Единственное оборонительное средство – это лошади и слоны в сочетании с колесницами и людьми. Лошади и слоны могут передвигаться по любой местности, горной, лесной или равнинной. Воины на колесницах могли сражаться со множеством всадников и слонов при помощи могущественных стрел, разрушительная сила которых достигала даже уровня брамастры, оружия, подобного современному ядерному оружию. Махараджа Юдхиштхира прекрасно знал, что Кришна – друг и доброжелатель каждого, но тем не менее были асуры, которые по своей природе враждебны Господу. Таким образом, опасаясь нападения, а также из любви, он отправил вооруженную охрану защищать Господа Кришну. Если бы это было нужно, Господь Кришна сам мог защититься от нападения тех, кто считал его своим врагом. Но все же он согласился на меры, предпринятые Махараджа Юдхиштхирой.
так как не мог ослушаться царя, который был его старшим двоюродным братом. В своих трансцендентных забавах Господь играет роль подчиненного, и потому иногда доверяет Ешода-мати оберегать себя, играя роль беспомощного ребенка. Это трансцендентная лила – игра Господа. Основной принцип всех трансцендентных взаимоотношений Господа со своими преданными проявляется в наслаждении трансцендентным блаженством, которое несравнимо ни с чем, даже с Браманандой. I will read verse once again. Текст еще раз. Хотя Махараджа Юдхиштхира ни к кому не относился враждебно, он направил 4 отряда охраны – конницу, слонов, колесницу и пехоту для сопровождения Господа Кришны, врага асуров, демонов. Махараджа сделал это, опасаясь врагов, а также из любви к Господу. Yeah, so the key verse, the key word here is Ajata Shatru Pritanam. The Mars here, Аджата Шатру Вриданам. he has no enemy. Ajata Shatru. This means a great devotee of the Lord even sees his enemy as his friend. Нет врагов. Аджата Шатру означает, что великий преданный Господа видит каждого как друга, даже своего врага. Kapila Deva in the 3rd canto describes the qualities of a devotee. Titikshava Karunika Surida Sarva Dehinam Ajata Shatrava Shanta Sadhava Sadhubhushanam. That the devotees of the Lord, they're decorated with these beautiful qualities, tolerance, compassion, friendly to all living entities, and who sees no one as their enemy. И песня Шримад Бхагаватам описывает качество преданного Тикшава, Каруника, Сахридам, Сурвабхутанам и так далее. И он говорит о том, что преданный, терпелив, сострадателен, он дружески относится к каждому живому существу и никого не видит как своего врага. Of course, as Prabhupada mentions in the purport that Krishna is the supreme all-powerful personality of Godhead. He really didn't need the protection of Maharaj Yudhisthira. Конечно же, как Шрила Прабхупада упоминает в комментарии, Господь Кришна – это верховная личность Бога, и он не нуждался в защите Махараджа Юдхиштхиры. However, in order to taste the sweet flavor or ras of relationship with Maharaj Yudhisthira, he acted as a subordinate to Maharaj Yudhisthira. Тем не менее, для того, чтобы получить сладкий вкус, эту сладкую расу отношений с Махараджем Юдхиштхирой, Кришна повел себя так, словно он является младшим, подчиненным Махараджу Юдхиштхире. And Srila Prabhupada also mentions Krishna being the son of Mother Yashoda, although he's the supreme all-pervading personality of Godhead, he lies in the lap of Mother Yashoda. И также Шрила Прабхупада упоминает в комментарии, что Кришна, будучи даже верховной личностью Бога, но когда он играл роль сына матушки Ишоды, он лежит на коленях у матушки Ишоды. Although in the Bhagavad Gita, Krishna says, Sarva Yonishu Kuntaya Murtaya Sambhavantiya Tasham Brahma Mahad Yonir Aham Bija Pradapita. He says that all living beings, all species of life, that they come from me, Sarva Yonishu Kuntaya. Therefore, he says, I am the Aham Bija, the seed-giving father of all living beings. И в Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что он является все живые существа, хотя все живые существа исходят из него, Сарва Йонишу Каунтия, но и также Ахам Биджа, я являюсь семенем всех живых существ. But at the same time,
when one enters into pure devotional service, Rupa Goswami describes that one becomes attracted to a Rasika Bhakta, a pure devotee of the Lord, like Mother Yashoda, and one can experience one of the four prominent rasas, one of the four prominent relationships. Как описывается, что когда преданный приближается к Господу, он испытывает 4 первых предварительных расы, 4 первых вида отношений. We see that one of the qualities of Krishna is he's full of renunciation. One of his opulence is renunciation. He's very renounced, so he doesn't need to prove himself to be God. Что одно из качеств Кришны, которое описывается, это отречение. И ему не нужно никому доказывать, что он Господь, он полностью отречен. He's full in all 6 opulences, one of which is renunciation. Он во всех 6 достояниях, одним из которых является отречение. So he far prefers to experience loving relationships devoid of any sense of awe and veneration by those devotees of his. I'm sorry, if one prefers, or what in the beginning you said? Krishna is very eager to experience loving relationships with his devotees, devoid of any sense of he is God, awe and veneration. И Кришна жаждет испытывать отношения со своими преданными, свободные от этого благоговения и почтительности. It's stated that Lord Brahma performed austerities for 60,000 celestial years to become a blade of grass in Vrindavan. Говорится, что Господь Брахма совершал аскезу 36 тысяч лет для того, чтобы стать просто травинкой во Вриндаване. So that the inhabitants of Vrindavan could step on him. Чтобы жители Вриндавана могли наступать на него. So this is the mysterious nature of prema or love of God. И в этом мистическая природа премы, любви к Богу. By the mercy of Yoga Maya, potency, as Krishna says, Mahatmanas tumam partha daivim prakritim ashritaha, that his devotees are under one of his energies, his divine energies. И по милости Йога Майя, божественной энергии, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, Махатманас tumam партха давим пракритим ашритаха, преданные находятся под покровительством его божественной энергии. So under Yoga Maya, Mars Yudhisthira is treating Krishna as his subordinate. Так, благодаря влиянию Йога Майи, Махараджа Юдхиштхира, находясь под влиянием Йога Майи, Махараджа Юдхиштхира обращается с Кришной как со своим младшим, подопечным, можно сказать. And Mars Yudhisthira has a sense of protection towards Krishna. И Махараджа Юдхиштхира испытывает желание защищать Господа Кришну. And Krishna, in order to please his devotee, Yudhisthira Maharaj, he submits himself to his devotee. Для того, чтобы порадовать своего преданного Махараджу Юдхиштхиру, Кришна подчиняется своему преданному. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was traveling through South India, he came upon a illiterate devotee who was reading Bhagavad Gita, but it was upside down and the devotee was crying. Когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, он встретился с преданным, который читал Бхагавад-гиту, держа ее вверх ногами. И этот преданный читал Бхагавад-гиту и плакал. And the local Brahmins, they would be very resentful of this illiterate
who was always looking at the Gita and crying. И местные браманы очень так относились к этому преданному, который, к этому безграмотному преданному, который таким образом читал Бхагавад-гиту и плакал постоянно. So Chaitanya Mahaprabhu approached this illiterate person and said, "Why are you crying?" Так, Чайтанья Махапрабху приблизился к этому безграмотному преданному и спросил у него, почему ты плачешь? And this person said, the devotee said, "It's so wonderful that although Krishna is the supreme master, he is accepting the lowly position of a chariot driver of Arjuna. He has become the servant of his devotee." Этот преданный сказал, это так изумительно, что Господь Кришна, будучи верховной личностью Бога, принял положение колесничего, он принял положение слуги своего преданного Арджуны. Queen Kunti says that Krishna is Bhakta Vatsalya. He is the property of his pure devotee. Кришна, Бхакта Ватсалья, он является собственностью своего чистого преданного. In fact, she gives a verse, Jan Maishvarya Shruta Shribir, Edamanamadappaman, Naivar Hati Abhidatum Vai, Twama Kinchana Gocharam. The Lord Krishna, people who are striving for high birth or wealthy nation, or who are proud of their learning and education and material opulence, for them, you can never be understood. You're only approachable by those persons who have no material desire. Akinchana means no material desire. И в этом стихе из Шримад Бхагаватам говорится о том, что Кришна Акинчана Гочара. А для тех людей, которые стремятся и ценят высокое положение, рождение, образование, которые гордятся своими материальными достояниями, таким людям невозможно приблизиться к Кришне. Но к Кришне легко приблизиться тем, кто Акинчана Гочара, кто лишен всяких материальных притязаний. Here Prabhupada says, the Lord plays the part of a subordinate in his transcendental sporting. So Krishna subordinates himself to his devotee. В этом стихе говорится о том, что в своих трансцендентных играх Кришна играет роль младшего, и Кришна подчиняется своим преданным. When Krishna was lifting Govardhan Hill, all the inhabitants in Vrindavan, especially the cowherd boys, they were using their sticks to help Krishna hold up the hill. They thought he might drop it. И когда Кришна поднял холм Говардхана, то все жители Вриндавана, включая пастухов, они схватили свои палки и начали поддерживать холм Говардхана, потому что они боялись, что иначе Кришна его уронит. This is the mood of the pure devotees of the Lord. They're totally absorbed in this understanding that Krishna is simply an ordinary person. И таково настроение чистых преданных Господа Кришны, которые полностью поглощены в такое настроение, что Кришна — это просто обычный человек. When Krishna and Balaram entered the arena of Kamsa, the wrestling arena, many people who were spectators, they saw Krishna in different ways. И когда Кришна с Баларамой вышли на арену, на борцовскую арену Камсы, то многие из тех, кто смотрели на него с трибун, видели его разным образом. The ordinary citizens saw him as a very beautiful young boy. Обычные жители видели его как невероятно прекрасного юношу. The devotees of the Lord, especially the gopis and the ladies in the bleachers and the chairs, they saw him as beautiful Cupid-like person. Преданные Господа, в особенности гопи, женщины, которые присутствовали там, видели его как словно Купидона.
Devaki and Vasudev saw Krishna and Balaram as their beloved sons. А Деваки и Васудева видели в Кришне и Балараме своих возлюбленных сыновей. And the friends of Kamsa and Kamsa himself saw Krishna as death personified. Между тем, как друзья Камсы и сам Камса видели Кришну как олицетворенную смерть. So, ye tam mam prapadyante tam stataiva bhajamyaham mama vartmanu vartante manusya partha sarvashaha. All living beings, all men, are following Krishna in all respects. As they surrender or approach Krishna, he reciprocates them depending on their view of him. И, как говорится в этом стихе, все люди обращаются к Кришне в соответствии с их отношением к нему. И Кришна отвечает каждому в соответствии с тем, как человек смотрит на Кришну. The sons of Dhritarashtra, Duryodhana, Dushashan, the 100 sons, they just thought Krishna as some ordinary personality. Сыновья Dhritarashtra, все его 100 сыновей, видели Кришну просто как обычного человека. The Brahmins, whose wives were pure devotees, but the ritualistic Brahmins in Vrindavan, they didn't understand or recognize who Krishna really was. И браманы во Вриндаване, чьими женами были преданные, но сами эти браманы не понимали возвышенное положение Господа Кришны. Krishna says, Naham prakasha sarvasya yogamaya samavritaha. Name prakasha sarvasya. I am never revealed to the foolish. Yogamaya samavritaha, who are bewildered by my maya potency. Mudhoyam nabijanati. Muda means ask like people or foolish people. Nabijanati, they can never understand me. Mamebhya param avyayam, my supreme position of immortality. Кришна говорит, что я никогда не открываю себя глупцам и негодяям. Для них я закрыт завесой йога-майи. Им никогда не открывается моя божественная природа. So when Krishna appeared on this planet 5,000 years ago, and here he was on the battlefield of Kurukshetra, and he installed Maharaj Yudhisthira as the king of the entire world. Так, когда Кришна появился 5000 лет назад, он сыграл свою роль на поле битвы Курукшетра, и он остановил Махараджу Юдхиштхиру как императора всего мира. He tells Arjuna, Kalosmi Bharatarshava, time I am the destroyer of the worlds. All these men on the battlefield will be killed by my desire. Only you, the Pandavas, will survive. И Кришна говорит Арджуне, я есть время уничтожитель миров. Все те, кто присутствует на поле битвы, будут уничтожены. Выживете лишь вы, пандавы. Therefore, once Arjuna understood Krishna as the all-pervading, supreme, powerful, Param Brahm, Param Dham, Pavitram Paramambhavam, Purusham Shashvatam Divyam, Adideva Majam Vibhum. Arjuna declared that Krishna was the supreme Brahman, supreme pure, the supreme abode, the supreme personality, the supreme person, the supreme purifier, and the supreme divine. Arjuna glorified Krishna in this way in the 11th chapter. И в 11 главе Бхагавад-гиты Арджуна провозгласил, что Кришна есть верховный Брахман, верховный чистейший, высшая обитель, высшая личность Бога, высшее, что очищает, высшее божественное. But then after seeing Krishna's Vishvarup form, Krishna showed him like so many types of beings within his body, Gandharvas, Kinnaras, Yakshas, human beings,
Rakshasas, residents of lower planets, residents of heavenly planets, Apsaras, Gandharvas. After that, Arjuna became a little bit fearful and he wanted to see Krishna in his two-armed form. Но того, как Кришна проявил для себя, как Кришна проявил перед Арджуной свою вселенскую форму, и Арджуна увидел, что в Кришне находятся все виды живых существ, гандхарвы, кинары, якши, люди, жители высших, низших планет и все остальные, то Арджуна испугался, и он попросил Кришну снова явить свою двурукую форму. Therefore, Arjuna asked Krishna, please simply remove this fearful form that I'm seeing with destroying all the beings in the world. Please show me your personal two-armed form. И поэтому Арджуна просит Кришну, убери свою ужасающую форму, уничтожающую все миры. Пожалуйста, яви свою двурукую форму. Rupa Goswami describes in the Bhakti Rasamrita Sindhu that Krishna is extraordinarily beautiful. He's always surrounded by loving devotees. He has very unique and loving pastimes, and he's always seen playing the flute. Рупа Госвами объясняет, что Кришна обладает 4 отличительными качествами. Это его невероятная красота, то, что он всегда окружен своими любящими преданными. Он проявляет свои уникальные игры во Вриндаване, и у него всегда с собой флейта. One time, Lord Krishna saw his reflection in the marble floor in Dwarka, and he became bewildered by the beauty of his reflection. Однажды Господь Кришна увидел свое отражение в мраморном полу в Двараке, и он был сбит с толку, увидев это прекраснейшее лицо. Krishna is the all-attractive Supreme Personality of Godhead. Кришна — это всепривлекающая Верховная Личность Бога. Pramanjana Churita Bhakti Vilochanena Sada Sadevi Hridayeshu Vilokayanti Yam Shyama Sundaram. Krishna is Shyama Sundar, darkish complexion and very, very beautiful. Sundar. Кришна Шьяма Сундара, у него темный цвет кожи, и он очень-очень прекрасен, Сундаром. Radharani was cursing Lord Brahma. Her and the gopis, their eyelids were blinking, and for one moment they couldn't see Krishna, and they cursed the creator Brahma. Why has he given us eyes which prevent us from seeing Krishna at every moment? Харани и другие гопи проклинают Господа Браму, когда они смотрят на Кришну, и тут им нужно мигать, и они проклинают Творца Вселенной Браму за то, что он создал такие глаза, что им нужно моргать, и какое-то мгновение они не могут видеть Кришну из-за этого. Chaitanya Mahaprabhu has left us the prayer, Yugayitam Nameshena Chakshusha Pravishayitam Shunyayitam Jagat Sarvam Govinda Virahena Me. That the devotees of the Lord, they feel separation from Krishna. And a moment, it feels like 10 years or more. Эту молитву Югайту Немешина Чакшуша Праврешаитам Шуньяйтам Джагат Сарвам Говинда Вирахенами. Преданные Господа чувствуют острую разлуку с Господом настолько, что даже мгновение в разлуке с Ним кажется им целой вечностью. Therefore, the end conclusion of all the Vedas is how to love God. Prema Pumarta Mahan. The highest perfection of life is how to love the Supreme Lord Krishna. И поэтому высочайшее, конечное заключение всех священных писаний, Према Пумарта Махан, высшая цель жизни заключается в том, чтобы обрести любовь к Богу. That can only be attained by the mercy of the great devotees of the Lord.
Этого можно достичь лишь по милости Господа. Excuse me. Therefore, Sukadev Goswami says, Yasyadeva para bhaktir yatadeve tata guru tasyarte katitahi arta prakashante mahatmana. The one must have firm faith in both the spiritual master and in Krishna in order to realize the ultimate goal, pure love for Krishna. Шукадева Госвами? Yes? Who says it? Шукадева Госвами? Поэтому Шукадева Госвами говорит, что тот, кто обладает твердой верой в Кришну и в духовного учителя, the one who has firm faith in Krishna and spiritual master, he is a great soul, yes? Yes. Он является великой душой. Rishabhadev instructs his sons also. Mahatsevam dwaram ahurvi muktes tamo dwaram yoshita shangi shangam. That you must serve the great devotees of the Lord. Mahatsevam dwaram ahurvi muktes, and then the gateway to liberation or pure devotional service is opened. Шукадева дает наставление своим сыновьям. Он говорит о том, что вы должны служить великим преданным Господа, Махат-сева, и таким образом дверь к освобождению оказывается открыта для вас. This is the secret of success in life. Tad vidi pranipatena pariprashnena. There's many verses like this. The one must accept the bona fide spiritual master and become his menial servant. И таким образом здесь говорится о ключе к успеху в жизни. И также в Бхагавад-гите говорится «Тадвидхи пранипатина парипрашнена севая», что необходимо вручить себя духовному учителю и стать его слугой. Prahlad Maharaj says, Naisham matiskavadu rukramangrim sprishati anartagamamo yadarta mahiyasam padarajobi shekam. Unless you take a shower in the dust falling from the lotus feet of a great devotee who has no material desires, whose only desire is how to please Krishna, then your life is wasted. Также говорит, что если вы не омоетесь в пыли лотосных преданных, у которых нет никакие материальные желания, чьим единственным желанием является удовлетворить Кришну, то ваша жизнь потеряна. Niskinchananam, one has to take shelter of that lover of God who has absolutely no tinge of material desire. Нишкинчананам нужно принять прибежище у такого преданного Господа, у которого осталось ни следа материальных желаний. So here the example is given that the Pandavas, Mars, Yudhishthir, and his brothers, they are pure devotees of the Lord. And yeah. И здесь приводится пример пандавов, Махараджа Юдхиштхира и его братьев, которые являются чистыми преданными Господа. And even they were fighting a great battle, and they were engaged in so many political activities. Everything was done for the pleasure of Krishna. И даже хотя и они участвовали в великих битвах и являлись участниками стольких политических действий, тем не менее, все это они делали из желания порадовать Кришну. Rupa Goswami says, Iha yasya harir dase karmana manasagira nikilashvapu avastasu jivan mukta sayuchate. Even though a person is engaged in all types of seemingly material activities with his body, mind, and words, because he's dovetailing everything to please Lord Krishna, then he is, even in this body, he is Jivan Mukta, he's a liberated soul.
И Рупа Госвами говорит о том, что даже хотя преданный внешне занят столькими материальными делами и, может быть, полностью очень поглощен материальной деятельностью внешне, исполняя свои материальные обязанности, но тем не менее он все это связывает с Господом. И благодаря этому он уже в этой жизни, дживан мукта, он уже считается освобожденной душой. Krishnadas Kaviraj also states that Vaishnavira Kriya Mudra Vigyena Namuchaya. It means that it's very, very difficult for an ordinary person to recognize the pure devotee of the Lord. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о том, что Вайшнавера Крия Мудра Виджанеха Набуджая. Очень трудно обычному человеку понять действия преданного Верховной Личности Бога. Therefore, by pleasing the spiritual master, Krishna reveals himself gradually. The curtain of illusion is removed from the mind. И поэтому, когда человек удается удовлетворить Верховную Личность Бога, Верховного Повелителя, то завеса иллюзия спадает с его ума. It begins with having firm faith in the Lord. Adoshada tata sadhu sangha bhajana kriya sat tato anartani vritti sat tata nishta tato ruchi. So it begins with having some faith that perhaps there is a supreme Lord, there is a supreme truth. И все начинается с твердой веры. И как описано в ступенях Бхакти, первая ступень — это шрадха. Все начинается с какой-то веры. Возможно, есть какая-то высшая абсолютная истина. And then from there, one is attracted to associating with devotees of the Lord. Затем с этой платформы преданного привлекает общение с преданными Верховной Личности Бога. Machita madgata prana bodhayantas parasparam katayantas chamam nityam tushyanti cha ramanti cha. And then one gives one's life to the lotus feet of a bona fide representative of Krishna. И когда человек отдает свою жизнь истинному представителю Господа Кришны, and one learns how to invest his consciousness in the transcendental activities, glories, instructions, pastimes of Lord Krishna. и он учится тому, как поглощать свое сознание, как полностью посвящать свое сознание трансцендентной деятельности, славе, повествованию о молитвах Господа Кришны. And one is Katayantas Chamam Nityam, constantly 24 hours a day, always glorifying and discussing topics of Krishna consciousness. И когда он Кантхаянташ Чимам Нитьям, он постоянно 24 часа в сутки занят обсуждением и слушанием деяний Господа Кришны. Therefore, these devotees are always very happy. The first quality of a Vaishnava is peacefulness and happiness. И поэтому эти преданные всегда полностью счастливы. И первое качество Вайшнава — это умиротворение. Они умиротворены и счастливы. When Srila Prabhupada arrived in Boston, in America, he offered a prayer to Krishna. Когда Шрила Прабхупада прибыл в Бостон, в Америке, он предложил свою молитву Господу Кришне. My dear Lord, I don't know why you've sent me here, because these people are covered by the modes of passion and ignorance. Он сказал: мой дорогой Господь, я не знаю, зачем ты меня послал сюда, потому что люди здесь покрыты гунами страсти и невежества. How will they ever understand this great message of Srila Vedavyas? Смогут ли они когда-либо понять это великое послание Шрилы Ведавьясы? But I suppose, Krishna, you have a plan for me, so make me dance as your puppet, make me dance. Но, Кришна, я полагаю, у тебя есть для меня какой-то план, поэтому заставь меня танцевать, как твою марионетку, заставь меня танцевать. You are my master, I am simply your puppet, and you are the puppet master.
Ты мой повелитель, ты мой господин, а я твоя марионетка. So in this way, the devotee of the Lord is always depending on the Lord, and as Krishna called Arjuna, Savyasachin, which means one who's expert in archery. So devotee of the Lord is simply a fine-tuned instrument in the hands of the Lord. Таким образом, всегда является господином, повелителем, а преданный всегда подчинен Господу. И как Кришна называет Арджуну Савьясачи, великим лучником, и преданный, так же как и Арджуна, является таким очень тонким, точным инструментом в руках Господа. The devotee may experience many obstacles in his life, many adverse conditions, but he's always remembering Krishna and always depending on Krishna. Преданный в своей жизни может сталкиваться со многими препятствиями, со многими противоречивыми обстоятельствами, но он всегда предан Господу и всегда предается Ему. Tat karmani panobe pro manchatant. Sorry, no. The devotee is always undergoing and tolerating all kinds of adverse conditions and simply depending on Krishna. Therefore, he becomes Krishna becomes the rightful property of such a devotee. It's Tatyana Kampam Susamikshimana, yes? Yes. Преданный всегда в любых обстоятельствах, он принимает все обстоятельства как милость Господа, и даже если с ним происходят какие-то трудности, неприятности, он это как то, что как особую милость, если с ним происходит что-то хорошее, он воспринимает это как милость Господа, а если с ним происходит что-то плохое, то он считает, что Кришна дал мне лишь маленькую толику того, что я заслуживаю по своей безграничной милости. So although the Pandavas went through so many trials and so many tribulations, poison, fire, so many ways, cheating they were cheating of their kingdom, the chess game. Their wife was defamed. They tried to disrobe Draupadi. Still, they had full faith in Krishna. Несмотря на все треволнения, с которыми сталкивались пандавы, их пытались отравить, их пытались сжечь, их лишили их царства, их вовлекли в эту нечестную игру в кости, Драупади пытались прилюдно раздеть. Тем не менее, пандавы всегда были исключительно преданы Господу Кришне. Therefore, our only business is how to satisfy and please the spiritual master and Krishna. Поэтому наше единственное занятие, наша единственная задача – это как удовлетворить духовного учителя и Кришну. In the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu is reciting the mood of Srimati Radharani in his Shishashtakam prayer. И в читании Чаритамрити Чайтанья Махапрабху открывает настроение Шримати Радхарани в своих молитвах Шикшаштаки. Ashlishya Padaratam Panashtamam Madarshana Marmakatam Karotuya. The Radharani is saying that Krishna's pleasure is most important to me, even if sometimes that pleasure gives me pain, because Krishna sometimes is attracted to another gopi. И здесь Шримати Радхарани в 8 стихе Шикшаштаки говорит, что для меня самое главное – это чтобы Кришна был доволен, даже если иногда он причиняет мне боль, потому что иногда Кришну привлекают какие-то другие гопи. And Radharani says, if Krishna is attracted to another woman,
I become her maidservant and I take her by the hand and bring her to Krishna. Шримати Радхарани говорит, что если Кришну привлекает какая-то другая женщина, то я стану ее служанкой, я возьму ее за руку, приведу ее к Кришне. And although that situation may give me great pain, that pain is the best of my pleasure if it makes Krishna happy. Даже хотя это причинит мне самую сильную боль, но эта боль — это моя радость, потому что это сделает Кришну счастливым. So this is the mood of the devotee, that whatever situation I'm in, it may give me some kind of superficial pain, but if it gives pleasure to Krishna, then that is the greatest of, if it gives happiness to Krishna, then that's the greatest of my happiness also. Таково настроение преданного. Преданный понимает, что даже если какая-то ситуация причиняет мне очень сильную боль, тем не менее, если это радует Кришну, то эта боль становится моей радостью, потому что если это причиняет радость, если это дает радость Кришне, то такая боль становится для меня величайшим источником радости. Prabhupada states in one place that although Arjuna was filling grandfather Bhishmadev full of arrows, because that was on the order of Krishna, those arrows felt like very pleasurable. Because he was doing it, Bhishmadev was on the battlefield fighting Arjuna and Krishna. Although Arjuna hit many arrows in Bhishmadev, yes? Yes. И также Шрила Прабхупада объясняет, что хотя Арджуна и забрасывал Бхишмадеву стрелами, но эти стрелы были величайшим источником радости, потому что Кришна присутствовал на поле боя, и это все было для его удовлетворения. Bhishmadev is a great devotee of the Lord, but in this war, he was defeated by the order of Krishna, but that was his service to Krishna. И Бхишмадева был великим преданным и великим воином, и в этой битве он потерпел поражение, и это поражение было также служением Господу Кришне. Otherwise, who could defeat grandfather Bhishmadev? No one. В противном случае, если бы это не было по воле Господа, то кто мог бы победить деда Бхишму? Никто не был на это способен. We see that Bali Maharaj was instructed by Sukracharya, don't trust this Vamanadev, don't trust him, he is Vishnu. But Bali Maharaj was a pure devotee of the Lord, therefore he rejected the materialistic instruction of his seminal guru, Sukracharya. И Бали Махараджа, когда Бали Махараджа хотел отдать 3 шага земли Ваманадеве, Шукрачарья сказал ему: не доверяй этому Ваманадеве, это же сам Господь Вишна. Однако Бали Махараджа, будучи чистым преданным Господа, отверг материальные наставления своего семейного гуру. He was the Lord of the entire universe. Bali Maharaj was the Lord of the entire universe, and he gave everything up for the pleasure of Lord Vamanadev. Хотя Бали Махараджа был повелителем всей вселенной, он отказался от всего ради того, чтобы удовлетворить Господа Ваманадева. And as a consequence, he was sent down to the lower planet, Patala Loka. И последствием всего этого стало то, что его отправили на низшую планету Патала-Локу. But Lord Vamana was won over by his such devotion that he became the gatekeeper to Bali Maharaj's domain in the lower planet. Но Господь Ваманадева был столь удовлетворен служением и жертвой Бали Махараджа,
что он стал дворецким у него на его планете, стал охранять вход на его планету. So similarly here, Krishna is submitting to Mars Yudhisthira, his devotee. И подобным образом здесь Кришна подчиняется Махараджу Юдхиштхире, своему преданному. Jai. So I'll stop there. And if you have any comments or questions, you can Thank ask. Jai Kripalishki Prabhu for this enlivening and as usually based on Shastra's class. This is very valuable. Дорогой Крипанидхи Прабhu, спасибо вам большое за такую глубокую лекцию, опирающуюся на шастры, как всегда, это очень ценно. If you don't mind, I would like to ask one senior devotee who is now here, Mataji Hararata, to give some I forgot in English, to say some words. Mataji Hararata, мы очень счастливы приветствовать вас на наших лекциях. Спасибо огромное, что присоединились. Пожалуйста, какая-то небольшая обратная связь от нас. Вам спасибо огромное за нектарнейшее приглашение, нектарнейшую лекцию. Огромное спасибо, нижайшие поклоны всем, дорогие преданные. Yes, Mataji Hararata says it's also thanks us for invitation. Очень благодарна вот такому нектарному, я прям как будто Шрила Прабхупаду слушаю. Мне кажется, даже чем-то похожим на Шрила Прабхупаду. I am very grateful for this wonderful class, and it was like I was listening to Srila Prabhupada. You even look like Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. Prabhupada ki jai. Jai, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Thank you so much. Спасибо большое. At this point, we are changing. Usually, we have one translator for the class and one translator for the questions and answers. So here, I'm giving floor to Mataji Darya. She will translate, and I will be here also. Mataji Darya, ответы на вопросы будет переводить. Александр Прабhu, кто задает? Хари Кришна, мои поклоны, нижайшие, дорогие преданные. Это Крипанидхи Прабху. Спасибо вам за лекцию. Сейчас я вот задам вопрос. Я хочу сказать просто, что когда мы на ШДМ на 3-м курсе проходим как раз, что называется Кришна Катхой. И вот именно сейчас настоящая была Кришна Катха была. Потому что там Бхактивиген Госвами Махарадж сказал, что я не есть это тело или это карма, это не Кришна Катха. А вот именно то, что вы сейчас сделали, это и есть Кришна Катха. Вот я так счастлива, что нам дали глаза разбираться в этом. Ага, Хари Кришна. Сейчас я вопрос еще задам. Ага. Микрофончик. Thank you very much for your class, Крипанидхи Prabhu. This is a real Krishna Katha, as Bhaktivinoda Goswami Maharaj says, when we say that I'm not this body or I'm not this karma, this is not Krishna Katha, but you gave a real Krishna Katha when we speak of his pastimes and deeds. Ага. И можно говорить, да? Вот вопрос, ага. Вы сказали, что единственная наша задача – это удовлетворить гуру и Кришну. Конечно, вот мы все что-то делаем, но удовлетворяет ли это Кришну? Что в вашем понимании удовлетворить гуру и Кришну? You said that our only aim is to satisfy Krishna, and we always do something, but how do we understand if Krishna is satisfied? So what does it mean to satisfy Krishna? Can you please explain? Well, Vishwanath Chakravarti Thakur, of course, has given us the
prayers to the spiritual master that we sing every day. Вишванатха Чакравати Такур написал молитвы духовному учителю, которые мы каждый день поем. And the secret of success is to please the great spiritual master, the master of all other masters, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И секрет успеха — это удовлетворить нашего ачарью-основателя Шрила Прабхупады, который является духовным учителем всех остальных духовных учителей. Krishna is saying, surrender to me, and Prabhupada is saying, surrender to Krishna. Кришна говорит, предайся мне, и Прабхупада говорит, предайся Кришне. Krishna tells Arjuna, Manmana Bhavamad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru. Always think of me and be my devotee. And Lord Chaitanya is teaching Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga, renunciation from material desires, knowledge, cultivation of knowledge, spiritual knowledge, and Bhakti Yoga, engaging the senses in the service of Krishna and Guru. Кришна говорит в Бхагавад-гите: всегда думай обо мне, будь моим преданным. Лорд Чайтанья, Господь Чайтанья говорит, что нужно отречься от материальных желаний, культивировать в себе материальные знания и встать на путь бхакти-йоги. So Srila Prabhupada has asked us to become more and more attached to Krishna through the 9 processes of devotional service. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedam. Those 9 processes we want to practice. And then also to teach others how to be devotees. Шрила Прабхупада сказал нам, что мы должны привязаться к Кришне с помощью 9 процессов преданного служения и также научить других тому, как быть преданным и любить Кришну. The most pleasing of everything is devotional service. Krishna is so pleased by this that his most intimate consort, Radharani, she is devotional service personified. Самое прекрасное, что у нас есть, это преданное служение, и самая приближенная служанка Господа Кришны, Шримати Радхарани, является олицетворением преданного служения. Even Lord Shiva, he wanted to taste the love that the gopis had for Krishna, this pure devotion. And so he begged to take birth as a gopi in Vrindavan. And this gopi is known as Gopishwar. He came as gopi to Vrindavan. Lord Shiva took the form as a gopi in Vrindavan. Gopishwar. Господь Шива хотел понять, что же такое любовь гопи к Кришне, и поэтому он принял форму гопи во Вриндаване, Гопишвари. Even Narada Muni, he wanted to taste this love of pure devotion that the gopis have for Krishna, and he approached Radharani, and he was also allowed to take a form for some time as a gopi in Vrindavan. Даже Нарада Муни хотел попробовать вкус любви гопи к Кришне, поэтому он подошел к Радхарани и принял форму гопи во Вриндаване. These are all various pastimes described by the Goswamis of Vrindavan, and now these books are being translated here in Vrindavan.
Эти игры были описаны в книгах Госвами Вриндавана, и сейчас эти книги переводятся. Lord Brahma, he wanted to get the mercy of Radharani. So for 60,000 years of the demigods, he performed austerities so that he could take birth or appear in Vrindavan. Господь Брахма также хотел получить милость Шримати Радхарани, поэтому в течение 60 тысяч лет по исчислению полубогов он совершал аскезы, чтобы появиться в Вриндаване. So when we visit Varshana, the palace of Radharani's father, Vrishabhanu, it's situated on 4 hills. Когда во Вриндаване мы посещаем Варшану, это дворец Шримати Радхарани, отца Шримати Радхарани, который расположен на 4 холмах. Those 4 hills are actually manifestation of Lord Brahma's 4 heads. Эти 4 холма — это проявление 4 голов Господа Брахмы. So he had Radharani living on his 4 heads. И поэтому Шримати Радхарани жила на его 4 головах. So in this way, the devotees of the Lord are always hankering how to get the mercy of Srimati Radharani and how to engage in pure devotional service without any tinge of material desire. И преданные Господа всегда думают, как же получить милость Шримати Радхарани и заняться чистым преданным служением без примеси материальных желаний. Lord Chaitanya's prayer, he's saying, when will my eyes be filled of tears while chanting your holy name? Nayanam Gayara Shugaraya Rudanam Gadgara Rudaya Giram Pulakar Vichitam means when will the hairs on my body stand up while chanting your holy names? И Господь Чайтанья говорит, когда же мои глаза наполнятся слезами во время воспевания Твоего святого имени, и мои волосы встанут дыбом. So Chaitanya, Krishna in the form of Lord Chaitanya is freely giving us the opportunity to develop this love of God, love for Krishna. Поэтому Кришна в облике Господа Чайтаньи дает нам возможность развить любовь к Богу, к Кришне. That is what Srila Prabhupada is offering us, and his predecessor acharyas, the 6 Goswamis. They're all Nana Shastra Vichara like it, Nipano Sadharma Samstakana, Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo. The 6 Goswamis, they studied all the Vedic literatures and they wrote the conclusion of all the Vedic literatures, which is pure devotional service to the Lord. And so many literatures are available now describing pure devotional service to Lord Krishna. Шрила Прабхупада предлагает нам именно это, обрести любовь к Богу, и также все предшествующие ачарьи. 6 Госвами Вриндавана написали очень много трудов, и вся их суть состоит в том, чтобы обрести чистое преданное служение, которое мы можем почерпнуть из их трудов. The 6 Goswamis are actually directly coming from the spiritual world, from Goloka Vrindavan. Rupa Goswami is Rupa Manjari, a very close associate of Radharani. She actually assists Radharani in cooking preparations for Krishna. 6 Госвами пришли прямиком из Галоки Вриндаваны. Например, Рупа Госвами — это Рупа Манджари в духовном мире, помощница Шримати Радхарани, которая помогает ей готовить блюда для Кришны. Raghunath Das Goswami is also a Manjari, Rati Manjari, a very, very
close assistant to Radharani and Rupa Manjari. Рагханатха Госвами также является манджари в духовном мире, приближенной Рупы Манджари и Шримати Радхарани. It's also described that Madhavendra Puri is the root from which the tree of Lord Chaitanya grew. Также описывается, что Мадхавендра Пури — это корень, из которого росло дерево Господа Чайтаньи. By his grace, Madhavendra Puri's grace, Lord Chaitanya accepted Ishvara Puri, the disciple of Madhavendra Puri, as his spiritual master. По милости Мадхавендра Пури Господь Чайтанья принял Ишвару Пури своим духовным учителем. So all these great devotees from the spiritual world appeared in Sridham, Navadvip, Mayapur, and various places in Nadia to assist Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is none other than Radha and Krishna, spread pure devotional service, love of God throughout the world. Итак, все эти великие преданные приходили в Шридхам, Навадвипу и Майпур, чтобы помочь Господу Чайтанье в его великой миссии распространения любви к Богу. And now we see so many Russian people becoming devotees of the Lord all over Russia and neighboring countries. И сейчас мы видим, что так много людей по всей России становятся преданными. And Srila Prabhupada must be in complete happiness and ecstasy, seeing so many personalities from Russia and Kazakhstan and Uzbekistan, all these countries, Ukraine, Georgia, becoming devotees of the Lord. И Шрила Прабхупада должна быть безмерно счастлив, когда он видит, что столько людей из России, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Украины стали преданными Господа. Yesham tu antagatam papam jananam punya karmanam tedvanva moha nirmukta bhajanti mam dridabrata. Krishna says those who have performed pious activities in previous lives and who have become free from all sinful activities engage in my devotional service with great determination. So due to some previous pious activities, many people are joining the movement of Lord Chaitanya. Господь Кришна говорит, что те люди, которые занимались благочестивой деятельностью в прошлой жизни и освободились от всех последствий своих грехов, становятся решительно посвящать себя преданному служению. So perhaps in my next birth, I'll take birth in Russia and become a good devotee. Возможно, в следующем рождении я рожусь в России и стану хорошим преданным. Even we see in the West, the most enthusiastic devotees are Russian devotees. И мы можем видеть, что самый энтузиастичный преданный — это русский на Западе. In my city, in Western Canada, the leader, Sankirtan leader, is from Russia. В моем городе на западе Канады лидер Санкиртаны из России. Although she has a job and a few children, she goes every day on Sankirtan. Хотя она работает, и у нее несколько детей, она каждый день выходит на Санкиртану. Sets a great example for other devotees. Это замечательный пример для других преданных. So we become Krishna conscious, and then Chaitanya Mahaprabhu has asked us to spread Krishna consciousness in every town and village.
Мы становимся сознающими Кришну, и затем читание Махапрабху просит нас распространить сознание Кришны в каждом городе и деревне. In this way, we can deliver many souls back home, back to Godhead. Таким образом, мы можем помочь многим душам освободиться и вернуться назад домой к Богу. Otherwise, Krishna says those persons who are, committing all types of sinful activities, patanti narake sucho, they simply glide down to the hellish planets. Кришна говорит, что в противном случае люди, которые погрязли в греховных деяниях, просто отправятся на адские планеты. Tata pralina stamasa mudo jonishu jayate, in the 14th chapter Bhagavad Gita, Krishna says, one who dies in the mode of ignorance takes birth in the animal kingdom. В 14 главе Кришна говорит, что тот, кто оставляет тело в гуне невежества, переходит в животную форму жизни. Mahatobhaya means the greatest fear is that we go backwards into the animal kingdom after getting a human form of life. Грешные люди из человеческой жизни переходят в животную форму жизни. But Srila Prabhupada said, whoever takes prasadam, at least he'll get a human birth. Но Шрила Прабхупада говорит, что тот, кто вкушает прасад, родится в человеческой форме жизни. He said, if they touch my books, their lives will become perfect. Not even reading, just touching. Даже если вы дотронетесь до моей книги, не читая ее, ваша жизнь станет совершенной. So that's what we're doing in all the countries of the world, distributing Prabhupada in the form of his books. Поэтому во всех странах мира мы распространяем Шрилу Прабхупаду в форме его книг. Srila Prabhupada ki jai. Да. Спасибо вам огромное. Хари Кришна. Крипанидхи Prabhu, do we have some more time for questions and answers? Pardon? How much time do we have? How much time do we have? As much as you like. I'm Okay. in Vrindavan. Кришна, простите, пожалуйста, тут техника подводит. Пожалуйста, примите мои поклоны. Спасибо большое. Вопрос про тех, у кого там не хватает, не знаю чего там, благочестия, мозгов. Там вот. Где-то в Бхагавад-гите, кажется, Прабхупада пишет, что нужно их задействовать в преданном служении. И как бы особо там, не нужно там бисер метать. И у меня такой вопрос. А вот человек, которого задействуют в служении, который вроде бы как в обществе преданных, вот так, прихожанин, приходит, что-то делает, какая его должна быть медитация? Что я вот делаю для того, чтобы у меня там мозгов прибавилось, и я захотел Кришну? Я правильно понимаю? То есть, еще раз, есть не очень разумные люди, которых надо занимать в служении, а есть те, которые уже преданные, и им тоже нужно заниматься служением, чтобы разум увеличился. Такой вопрос? Нет, вот тех, кого задействуют, вот неразумные, они же Мгм. должны делать что-то осознанно. То есть, не просто так, как бы вот, Мгм. у меня природа там кочегара, и я вот кочегарю. То есть у Мгм. человека должен что-то делать с какой-то целью, то есть какая его цель? То есть его цель, я действую для того, чтобы у меня там прибавилось какого-то там
осознания, я потом захочу как бы служить Кришне. То есть для чего я это делаю? То есть вот цель, вот какая должна быть медитация или цель тех людей, которые вот напрямую вот спроси, вот ты хочешь Кришну? Он скажет, нет, не хочу. Ну, он готов что-то делать. Вот какая их должна быть мотивация или цель? If a person is ready to do something in devotional service, what should he meditate on? So, how can he engage his consciousness and do his service like with a full consciousness to make progress? What can he think of while he is doing something for Krishna? So, therefore, Prabhupada says he has formed the International Society for Krishna Consciousness, where a person can approach devotees even through the medium of Zoom or internet, to reject the association of non-devotees and accept the association of devotees, and then become inspired to chant bhajana kriya, engaging in chanting the holy names of the Lord. One experiences a transformation within his heart. And slowly like that, one engages in devotional service under the guidance of the more advanced devotees. And slowly one relishes the pleasure of chanting the holy name. So it begins by association with devotees. This is in the Upadeshamrita. Translation. Prabhupada explains this. Translation. Для этого Шрила Прабхупада создал ИСККОН, и, пользуясь Zoom или интернетом, мы можем общаться с преданными и отказаться от общения с непреданными. И таким образом мы вовлекаемся в баджана крию и начинаем воспевать святые имена, и чувствуем вкус к воспеванию, и затем под руководством более продвинутого преданного нужно совершать преданное служение. Вот. Самый важный первый шаг — это общение с преданными. Please continue, Крипанидхи Прабhu. Oh, therefore, it's very important to go out to the public when we give someone a Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam or some literature by the great Acharya. We're giving them an opportunity to associate with the great devotee of the Lord, and that will change his consciousness, will purify one's heart, and one will develop a desire to associate with devotees and chant with the devotees and gradually make progress in spiritual life. Therefore, this international society has been created to give opportunity to all people of the world to develop and reawaken their love for God. Love for God is dormant within the heart, and the conditioned soul is hankering after this pure experience, pure love, pure peace of mind, pure happiness. But it can only be given by the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. И так нужно, поэтому мы выходим на улицы и распространяем людям Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам, потому что таким образом они получают общение с чистым преданным, великим ачарьей, и их сознание меняется, и
их сердце очищается, и таким образом у них возникает желание общаться с преданными и воспевать святые имена, и они прогрессируют духовно. Это дает им возможность пробудить спящую любовь к Кришне, потому что каждое живое существо на самом деле жаждет умиротворения, чистой любви. Utsahan nischayat dharyat tat tat karma pravartanat sangatyaga suto vrite. That the 6 types of favorable activities for engaging in devotional service is enthusiasm, patience, confidence, following the footsteps of the great acharyas, avoiding materialistic association, and accepting the association of the devotees of the Lord. These are the 6 favorable activities or practices for devotional service. 6 видов деятельности, благоприятных для преданного служения, это энтузиазм, терпение, уверенность, следование ачарьям, отказ от материалистичного общения и общение с преданными. One can also pray to Krishna or pray to the Lord, please help me in my devotional service. Is also said, Dadati pratigrinati guyam akiti prichati. One should inquire from other devotees who are a little more advanced. One should confidentially inquire. In other words, express one's issues and one's heart to someone trustworthy, who one is more advanced than the person. So these are given by Rupa Goswami, Upadeshamrita, exchanging gifts, associating with a person on the equal platform, inquiring confidentially, and giving advice to others confidentially, giving prasad, taking prasad, bhunkte bunjayate chayava, accepting prasad, sharing prasadam. All these activities help us to develop our attachment to Krishna and Guru. Также очень благоприятно молиться Господу Кришне о том, чтобы Он помог нам в преданном служении. Важно спрашивать более продвинутых, преданных, которым мы доверяем. Нужно открывать им свое сердце, не задавать вопросы. Рупа Госвами в Упадешамрите говорит о 6 благоприятных процессах, как обмениваться подарками, дарить дары и принимать дары, затем спрашивать о сокровенном и давать советы о сокровенном, также угощать прасадом и принимать прасадом. Okay. Is it okay? Thank you very much for your answer. Спасибо, Хари Кришна. Очень комплексный подход. Спасибо. 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 Thank you. Харе Кришна, Крипанидхи прабху. Hare Krishna. Мои поклоны, пожалуйста. Арарата Мани. Ararata Devi Dasi. Jai Shila Prabhupada. Thank you so much. Very glad to hear you and see you. Я не знала вот сейчас, вот сколько учеников Шрила Прабхупады открываются для нас благодаря преданным, которые вот организовывают такие встречи. Огромное спасибо всем организаторам.
что пригласили меня также. У меня очень такой сокровенный вопрос, я думаю, он, может быть, всем будет очень интересен. Вот мы распространяем, проповедуем, пытаемся дать милость Господа Чайтаньи, любовь Господа Чайтаньи людям, случайным людям на улицах, по улицам, по другим каким-то местам, где находятся люди. Вот насколько милость и сила книг Шрилы Прабхупады, она действительно, мы даже не сомневаемся, насколько она проливает милость на всех этих людей. Но частенько мы этих людей потом не видим, потому что они из других городов, или они куда-то уезжают, улетают. Вот. И хотелось бы узнать, можем ли мы молиться за этих людей, которым мы распространяем эти книги, чтобы они хоть на расстоянии, там 1000, 2000, 10 тысяч километров, чтобы они когда-нибудь стали преданными. Является ли сила какой-то нашей молитвы в том, чтобы эти преданные все-таки пришли к Кришне? Буду очень благодарна за ответ. Please accept my humble obeisances. Thank you. I discovered so many Srila Prabhupada's disciples thanks to these classes. And my question is, we distribute books in the streets and other places, and we give Srila Prabhupada's mercy to those people, but often we don't see them anymore. So because these people move to another city or they go away, and can we pray for them so that one day they can engage into devotional service and become Yeah, you know, Prabhupada's books go everywhere. And Prabhupada said the books are like time bombs. Sometimes a person takes a book, they put it in their house, and then maybe I've had experience where someone's granddaughter many years later reads the book and visits the temple. So these books are living time bombs. They may be around for some time, and then someone reads it and his life becomes changed. Yeah, we can also try to get names of people when we sell books. I usually take their phone numbers and follow up with them. But I've seen miracles happen when people have gotten, for example, one person up in Canada, he was a hunter, big hunter. And his marriage wasn't very happy, but his wife bought a Bhagavatam set. And last Christmas, 2021 Christmas, his wife phoned me up from Canada to India. And she said this Bhagavatam set changed the whole life and saved her marriage. And her husband's now a devotee, pure vegetarian. And he's read all 10 cantos of Srimad Bhagavatam. And she was crying out of appreciation. So we don't know. We're just executing the order of our spiritual Acharya, Prabhupada, and the results will come. We're doing it with faith that the results will come. People will become devotees. Шрила Прабхупада говорил, что его книги — это как бомбы замедленного действия. Например, книга может быть дома какое-то время, и чья-нибудь внучка прочитает ее, и так может поменяться жизнь людей. Например, мы можем брать номера людей, которым распространяем книги, и потом связываться с ними. У меня есть такой удивительный пример, когда произошло чудо. Человек в Канаде был охотником и был счастлив в семейной жизни, но вот однажды его жена принесла домой комплект Шримад Бхагаватам, и на Рождество в прошлом году она позвонила мне и сказала, что эти книги поменяли всю ее жизнь, потому что ее
муж стал преданным и полным вегетарианцем, и теперь она очень счастлива, ее сердце просто полно благодарности. Поэтому мы просто должны иметь полную веру в то, что книги Шрилы Прабхупады подействуют и изменят жизнь людей. Да, спасибо большое. Я просто хотела уточнить, да, я даже не сомневаюсь, потому что Шрила Прабхупада говорил, что каждый, который прочитает хотя бы строчку из моих книг, хотя бы слово из моих книг, он уже инициирован. Я помню, еще Шрила Прабхупада в своих письмах об этом говорил. Вот. Просто я вот думала, что действительно телефоны берем, все прочее, но иногда связь все равно. Можем ли мы молиться, вот, и может ли повлиять наша молитва на то, чтобы вот они становились бы преданными? Вот я вот это хотела узнать, если можно. Thank you very much, Крипанидхи Prabhu, for your words. I agree with you 100%. And my question is that sometimes it is difficult to keep in touch with those people. So can we pray for them? Very good idea. We can pray to Radharani because she's very compassionate to please deliver these souls who receive books, that they will understand the teachings and the purports of Prabhupada, and that they will try to contact devotees wherever they're living, wherever they travel to. So yes, praying is very important, one of the 9 processes. And we could also pray to Radharani to have compassion on them, that they will get opportunity to meet devotees wherever they go. Да, спасибо вам большое. Это очень хорошая идея. Конечно же, мы можем молиться за них, можем молиться Шримати Радхарани, которая полна сострадания, чтобы она освободила этих душ, чтобы они поняли комментарии Шрилы Прабхупады, чтобы они начали общаться с преданными, где бы они ни находились. Молитва — это один из 9 процессов преданного служения, и поэтому Шримати Радхарани может пролить милость, чтобы они встретили преданных в каком бы то ни было городе. Спасибо огромное, огромное спасибо, нижайшие мои поклоны. Вам здоровья желаю, чтобы не болели. Пожалуйста, берегите свое здоровье, свое ваше тело. Вы нам очень-очень нужны. Пожалуйста. Передайте. Thank you very much for your answer. Please accept my humble obeisances. I hope you will be very healthy because we need you so much. There's a story when Prabhupada was flying to Mexico one air hostess young woman, Prabhupada was taking his prasadam that he brings a tiffin, he brings his prasadam on the plane. And as Prabhupada was eating it, this girl, air hostess, she just went up and said, "Oh, that looks nice." And she put her hand and took some prasadam off Prabhupada's plate and popped it in her mouth. She was very bold. And she says, "Oh, that tastes so nice." So many years later, devotees were going door to door in a very remote village in South America. And this girl, now 10 years or so later, she opened the smelled incense, and she invited them in, and she had become a devotee just from taking Prabhupada's remnants. She had pictures of Krishna and Prabhupada on her walls. This is like very remote village in South America. And she had Prabhupada's books, and she had just become transformed just by taking prasadam off of Prabhupada's plate when she was an air hostess years before. True story. I think the country was Venezuela.
Есть реальная история. Шрила Прабхупада летел в Мексику на самолете, и он всегда брал с собой просад, и вот Шрила Прабхупада вкушал просад, и одна стюардесса очень нагло взяла немного просада с тарелки Шрилы Прабхупады и положила к себе в рот. И вот несколькими годами позже, возможно, 10 лет уже прошло, преданные были в какой-то отдаленной деревне в Венесуэле, и они ходили по домам и предлагали книги Шрилы Прабхупады, и вот они постучали в один дом, и эта женщина, которая была стюардессой, открыла дверь, и она понюхала аромат благовоний, и они увидели, что у нее дома висят картины Кришны и Шрилы Прабхупады. Таким образом, просто вкусив просад с тарелки Шрилы Прабхупады, она стала преданной. Да. Да. А как зовут эту Матаджи из Канады, которая русская, лидер Санкиртаны? What is the Sankirtana leader name in Canada? You have told us about. Ishvari Janavi. Ishvari Janavi is her name, and she is left from Moscow originally, but she got to Canada around 1990 with her husband, who is from Cuba. Her husband's from Cuba, she's from Moscow, and they somehow they got to Canada in 1990. I think they got refugee status, something like that. Вероятно, в 1990 году они получили статус беженцев. Ее зовут Ишвари Джахнави, и она покинула Москву в 1990-м, а ее муж из Кубы, и вот они переехали в Канаду. Спасибо большое. Thank you so much. Вы передали, чтобы он берег свое здоровье, был здоров? Нет, да, да. Харе Кришна, Харе Прабхупад. Thank you so much. Hare Krishna. Spasibo. Yay. Hare Krishna. Kripanithi Prabhu, we would like to ask your blessings for the youngest participant of our meeting today. This is Yaroslav. Yay. Beautiful. Beautiful baby. Hare Krishna. To become a pure devote of Shri Sending mercy from Vrindavan. Radha Syama Sundar mercy to your baby. Very nice. Thank you. Милость из Вриндавана, Hare из Krishna. Радхи Шьяма Сундары для Ярослава. Thank you. Hare Krishna, thank you. Yay. What's the name of your baby? This is the baby of my friend. She is Nitai Priya and he is Yaroslav. Name is? Her name, mother's name, Nitai Priya, and his name, Yaroslav. Yaroslav. Garoslav, Yeah. okay. Yes. Nitai Priya and Garoslav. Very nice. Jai. Попросите имя духовное. Prabhupada said that these children are very special. They're not ordinary children. They take birth in the wombs of devotees, in the wombs of families of devotees. They're very special children. Шрила Прабхупада говорил, Prabhupada что said дети, that. дети, которые рождаются у преданных, это особенные души. Имя духовное попроси.
Hare Krishna. Все. Сказали после инициации, так что попозже. All glories to Srila Prabhupada. The other day I heard that material desires arise when we make offenses. Is that true? Yes, of course. There are 10 offenses to be avoided while chanting. And the first offense is sadhu nindanam, offending the devotees of the Lord who've dedicated their lives to the propagation of the holy name. So if we commit offenses, of course, material desires will grow within our hearts. Desire for sense pleasure, desire for material position. So this is the great dangers in devotional service, is to commit offenses while chanting the holy name. And we have to be careful not to offend our fellow Vaishnavas. And we have to be careful to avoid sinful thoughts of sinful activities. That's the seventh offense. So there are these various offenses, but the two that devotees struggle with a lot is the first offense and the seventh, I observe anyway. Да, это правда. Очень важно избегать 10 оскорблений при воспевании святого имени. Первое оскорбление говорит о том, что мы не должны оскорблять преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени Господа. И если мы совершаем оскорбление, то у нас просыпается желание чувственных наслаждений, материального богатства, поэтому очень опасно совершать оскорбления. И также к 7-му оскорблению относится, что нужно избегать греховных мыслей. Вот эти 2 пункта, 1-е и 7-е оскорбление мы можем совершать, оскорбляя преданных. We should also be careful of the more subtle desires we may have within the community of devotees. Like sometimes someone wants to have some kind of power over devotees. This is called janam. Lord Chaitanya says, na danam, na janam, na sundarim. So janam, following, one may want a high position, or some devotees, they want to be admired or worshipped by other devotees, or put in a unique position, a exclusive position, social position. These are all, Lord Chaitanya describes these as dirt within the heart, grains of dirt within the heart. И Господь Чайтанья также говорит, что у нас могут быть скрытые материальные желания в обществе преданных, например, иметь власть над преданными, управлять преданными. И это может, эта грязь в нашем сердце может не дать нам
заниматься чистым преданным служением, поэтому очень важно избегать таких скрытых, потайных материальных желаний. Krishna says in the Gita, Tulya ninda stuti monir santushtayena kenachit. Tulya ninda, fame and infamy. One should not feel insulted if someone defames him, nor should one strive for fame or feel some kind of pleasure if one becomes a famous devotee. Famous book distributor, famous cook, famous kirtaniya, but one should always remain humble and free from false pride. Free from pride, very important. Chaitanya Mahaprabhu has always kept his devotees humble. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что мы должны одинаково относиться к почету и бесчестию, что нам не нужно радоваться, когда нас прославляют, или расстраиваться, и когда мы чувствуем бесчестие, и нам не нужно стремиться стать известным поваром киртани или санкиртанщиком. Всегда нужно оставаться смиренным и опасаться ложной гордости. Lord Chaitanya also describes in Chaitanya Charitamrita the pastime of cleansing the Gundicha temple. Kutinati, fault finding, is another obstacle. Jiva Hinsa, envy of other devotees, not envy of other living entities, not only devotees, but other living entities. Jiva Hinsa. Also, Hinsa, which means causing anxiety to other personalities, other people or devotees. These are all straws and unwanted sand and dirt within the heart. This is described by Krishnadas Kaviraj in the pastime of cleaning the Gundicha temple, so that Lord Jagannath could come there after the Rath Yatra procession. Кришнадас Кавирадж Госвами в лиле очищении храма Гундича описывает, что после Радха-ятры Господь Джаганнатха пришел туда, и Господь Чайтанья говорит, что мы должны избегать зависти к преданным или также другим живым существам. И эта зависть проявляется в том, что мы доставляем беспокойство преданным или другим людям, и эта грязь в сердце мешает нам. Bhaktisiddhanta Saraswati comments in the purport in that chapter that sometimes the devotee is chanting, but instead of watering the bhakti creeper, the bhakti lata, he's watering different types of weeds which grow up and can eventually choke that creeper and kill the creeper. And these weeds are described as pratishta, puja, desire to be worshipped by others, pratishta, desire to be in a position of power or prestige like this. So these are all, again, obstacles on the path of devotional service, which sometimes enters within the heart of an aspiring devotee. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит в комментарии, что очень важно, что иногда, когда мы воспеваем святое имя, мы поливаем не росток бхакти, а вместо него сорняки, такие как пратиштха, это желание почета, чтобы другие поклонялись мне, и пуджа, желание власти и престижа, поэтому
эти желания могут убить бхакти в сердце преданного. Нужно быть очень осторожным. So we have to be careful that we not we're not distracted or overwhelmed by these psychological subtle desires, subtle obstacles, like desire for distinction amongst devotees. I'm a distinct devotee, I'm a sannyasi, or I'm a guru, I'm a GBC, I'm a temple president. These are all subtle forms of Maya, which can it can undermine our pure devotional service or attempt to become chant purely. It will undermine or disturb our pure chanting. Поэтому нам нужно быть очень аккуратным с такими тонкими желаниями, с чем-то выделиться в среде преданных. Например, я саньяси, или я гуру, или я член GBC, или я президент храма. Это тонкая форма май, которая мешает нам чисто служить и чисто воспевать святое имя. On the other side, we may feel envy towards someone in a position of leadership. We may think, who is this temple president? I don't like him at all. He's not very good. But Prabhupada said to us that Krishna put someone in a particular position. Krishna puts, if someone is in a position of leadership or power, that is Krishna's arrangement. Not a blade of grass moves without the sanction of Krishna. И также мы можем завидовать лидерам. Например, мы можем сказать: о, это плохой президент храма, мне он не нравится. Но мы должны помнить, что это Кришна наделил его властью, и все происходит по его воле, что без воли Кришны даже травинка не шелохнется, поэтому на то была санкция Кришны. Thank you so much for your answer. It's such a detailed answer. Maybe too much. Она забыла выключить, спустить руку. Огромное спасибо. Thank you, thank you, thank you, thank you. 1000 times. Thank you. Thank you. There are no more questions. Thank you a lot for your Bhagavatam class, Kripanithi Prabhu. That was a splendid class. Thank you so much. Thank you for your association, Russian Yatra devotees ki jai. Hare Krishna. Maybe one day Krishna will bless me to come to Russia. О, Может, вы меня благословите приехать в Россию? да, мы будем очень рады. Well, be very Thank you. happy. Hare Krishna. Spasibo. Spasibo. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо.